5, 4, 3, 2, 1. Welcome everyone, welcome to Story ni NANI. This is episode 17. My name is Uncle Mush. Muteri na Julio tuko na stories. Muteri is for the stories. Let me Muteri. So and on set today, man, we have two beautiful ladies, talented musicians, ladies and gentlemen, a product of Kenya. Hidden gem pale Kenya manze. Best vocalist. We are Dr. Dave. Ladies and gentlemen, it goes without saying we have TAJI MZIKI. Karibuni sana man. Asante. This is a breath of fresh air. It's been a minute since we had. Atusikiza masurprise. Wallahi. Nimesikia tukaribuni sana. Thank you. Kazi ni mabega hapa kila siku. Kwenyewe. Karibuni sana man. Shukrani. Mnaweza introduce individually for someone who might not have an idea of who you are. Yeah, mi ni Liz Tino, TAJI MZIKI. We are a musical band. Yeah. I'm Kathy Chalo, singer, songwriter, other half of TAJI. Yeah. What's up? Hello, mko tu wawili hivi. Tuko tu wawili hivi, tuna story nyingi. Amna story nyingi. Mimi di story nyingi. Tunaweza kuanza Kiswahili kila siku mtete. Who is the chill one between the two of you? Hey. We're both chilled. It depends on circumstances. But okay, Kathy anakuanga more chilled. Mimi na feel hivyo. Yeah. Na wewe Kathy una feel? Asikia tu si wote tunakuanga tumetulia. Hakuna mtu wa drama nini. Nani anakakuwa embarrass? Mimi naweza kabet. Kwa hiyo. Okay, second. Thank you. Napenda kama zimeshika. Lakini I don't embarrass. But who is not chill when zimeshika? You. Mimi. Nionea guys. Mnanijudge. Who character yake, how best would you describe Kathy, and Kathy how best would you describe her? Nianze. Okay. Kathy anakuanga mchill. Hey, that's the biggest word, chill. But ni mtu very true. Kama haja feel vibe yako, haja feel vibe yako. Yeah. But yeah, she's honest na yeah, she's committed to her craft. Nimekuli. Usinichome. Siwezi choma. Like amenijengea CV. Mwani. So I'd say Liz is a good friend kwanza hivyo. Juu kuna certain connections. Me ameni plug into like certain directions zenye na appreciate sana. So thank you. She's easy to talk to. Nani beshte nime maintain for so long. Hata kama wengine tumeelewa super ways. Yeah. But hakuna drama, hakuna story mingi. It's just like you're just there for each other. Too chilled. So how did you guys meet and when was this? So we met in school. Shule. Ni umengoja. Shule wapi? Shule ilikuwa Aimata. Kwani uko proud of Kisii? Uko proud of. Hapo ndo mlipata na ujangili. So in Kisii? So we were in school. Tulikuwa in like a common art group. Yeah, singers, poets, painters. So that's where we met. But sasa tulianza each as individual singers. Okay. Then it was like an event. So producer akakam, akasikiza tu like watu wakiimba blah blah. So akasema like singers, I would like to like work with him. I'm a producer. So tukaanza. Yeah, nakumbukanga event ilikuwa like the first time tulipatana na Kathy.
then sa tukaingia studio ilikuwa event ya chuo like attend poetry cultural week nini nasema tu Monica ilikuwa na slave to Sana. Shabana MC Usiingilie Shabana kubwa. wewe drama kwa Koka alikuwa hima benga hiki Nilijua tulikuwa na kienyeji Kwanza hizo costumes zilikuwa na rafu za na watu wanazikwenda. they are not for you. For context, Ken your manager? Yes. Koka is their manager. Manager. Hello, you're doing a good job. Before tuendelee, before you answer, let me give them the flowers. Last week wali come past the Ox, tuko huko manje. Thanks for you mlikuja wewe. Past the Ox walipiga kazi fiti man. You guys did well. Ilikuwa awesome. After hapo manje ndo nilikuwa wanakam Seth. Mlipiga kazi fiti sana. Thank you. Yeah. So back to Kisii University. Yes. Back to how did you guys meet? Tulipatana after your attend poetry nini, so kulikuwa na judges of which one of our producers bado tunawak na yeye Tasla. Shout out. Tasla ule mmoja mwenye alikuwa talanta mtani or something. Anaimbaga Tasla. Azizi ni producers. Okay. Tasla not Tasla. My bad. Yeah. Oh, yeah. But yeah, amekuwa producer yetu for long. So alisema anatupea ngoma like twende to record and all free songs kwa wenye wameimba. So huko ndio like nikaanza nilikuwa nimeanza kurecord but nikaenda nikarecord, then Kathy pia akakam, then we met there and the rest is history. Damn. Yeah. You mentioned you started out individually musically. Yeah. So at what point did you come together and how did you settle on the name TAJI MZIKI and what does it mean? Yeah. Right, swali ya kwanza Kila mtu akiwa individual, the individual places. Yeah. How did you get, of course, other than meeting, how did you come to? Mkasema tutaimba pamoja and settled on the name. Yeah. So I think ilikuwa after that event ndio tukakam studio, tulikuwa tunaimba, then we were like, you know what, we can actually come together. I think tulifanya ngoma kwanza. Yeah. Then after kusikiza we were like, you know what, we should do something together. Then jina ikakuja baadaye. Kulikuwa na third party by the way. Yeah, alitoka though. Alikuwa mwanaume. It's true. Why? Nani alimwambia boyfriend? Nani? What caused the tiff? No, aliamua tu actually. I think she found other she found other men. What dude? No. It's not always. She found other places too. I think alipata other ventures, vitu zingine za ku explore and careers, akachange career. Akatuambia tu she won't be able to continue with us. We were like, sawa. Yeah. So TAJI na come at what point now? Yeah. Oh yeah, actually ndio ali come up na jina. Yeah, I think ndio ali come up na jina and we were like because we are ladies, you can be, you know, crowns and queens. So queens, crowns, alafu mziki. So TAJI MZIKI. Okay. Damn. Like, yeah, it sounds good. Which year was this? How long have you guys been together? We've been singing together since 2019. Hey. But our first video ilitoka 2020. Yeah. So it's been 5 years. Damn. 2019. Yeah. You know, 6 years ago. Yeah. Well, our life It's been long. 2019 juzi tu. 2019 ulikuwa 4th. COVID. Nakuanga na theory. COVID is what messed up how long the years are supposed to be. Before that, mwaka ilikuwa imekuja destabilize. Kashaisha. So in the 6 years that you guys have been together in TAJI MZIKI, how many like songs have you guys come up with? What's the creative process behind songwriting and etc?
Ngoma ni mingi zingine. I know. Wanasahau. Okay, ngoma inakuwa. Tulifanya hii. How many recorded songs? Ni mingi hivyo. Recorded. Yes. Like roughly. Tupatie a rough estimate. They're like more than 50. It's a lot. So, release labda ndio useme tuangalie but recorded. Zingine hadi una recordingi and you like unasahau kama hata zilikuwa. Manze. Damn. So of course with the amount of like songs you guys have recorded versus what you guys have released, have you had like as TAJI, how has the like journey been for you guys as from starting out to where you are at right now in terms of music? Are Kenyans appreciative of the music you guys give? What type of music do you guys give? Actually, tumekuwa embraced very well. Tulianza Kisii at first and watu wakapenda music yetu. Tulikuwa maceleb watatu. So tukamwa tukamnai then so tumegrow actually and our music is, I'd say, Afrofusion because it's a little bit of everything. Tumefanya rumba, tumefanya club bangers, tumefanya R&B songs, so it's a little bit of everything. Yeah. You mentioned that because hata nikiangalia your page on YouTube mmefanya all genres. Do you feel like artists should be known for one genre of music? For example, if you're doing hip hop, bigger hip hop, or if you're doing rumba, because kwanza hiyo jamii yenu ya rumba ni kali by the rumba-ish vibe. Na pia tunapenda wa mama. I'm just saying. Ukiona umeanza kupenda rumba. So do you feel like artists should venture into one line of genre of music and stick there? Okay, I'd say sidhani eti unafaa kujieka in a closed box because me personally as a creative vile Kenya nili create jana si Kenya nita create leo. So nikifeel I have to create, it's just hip hop na feel inani enclose in a box. So there should be that your flexibility ya creative ku come up na new ideas. Wacha pia explore, but it works for some people in that sai calligraph akikuja labda anze kuimba badala ya kurap. Nilitoka Kayole. What? 62. Na mimi umwambia utameki. But calligraphy is actually a good thing. I mean, so actually creatives unapata anaweza imba, anaweza rap. But pia ina depending na Kenya audience pia ime accept. Unaweza kama watu wako like, hey, we like this genre more kuliko ingine. So saa zingine pia you go with what inakupea audience. I feel like you should rely on your strengths. Usiangalia weaknesses sana. But if you feel like you can do this, like look at Mandy. Me personally, I was so surprised Mandy could sing. Manze. So Mandy kabaya. Alianza tu na vibe, rap nini. Then she just drops a bomb on us. So, she sings. But I think it's good. It's good to be diverse. Mtu asikuzoea na side moja. What if your side moja iende sideways? You know? Ama calligrapher ameno moja itoke sasa upata hizi rap vizuri. As in nini? No, hear me out guys. Hear me out. As in kitu ya happen. Sasa hakuna kitu ya kulia out. Baada ya sema 66. Asema 66. Unasikiza tu rap ya hoji unasikia. I was born in 1960. So did you guys know, I'd want to first where you grew? Did you grow in Nairobi or in Kisii or in Ukambani or whichever? And did you always know that you do music as a child? Or when did music come wapi? Mimi nimegrow nai different places, so tumemove a lot, so I've grown up in Nai. Nilianza like my first song ilikuwa gospel, msiniambie. Of course ilikuwa gospel. I was in high school. So ulipol wewe? Which high school? Bahati Girls, Nakuru.
Yeah. So Na ukaamua kufuata njia za bahati. So bahati I wrote my first song Apple, then I was like, okay, hapo nilirealize okay, I can actually sing. Unaweza imba kidogo hiyo ngoma. Usikole ngoma yako kadogo tu. Kadogo tu. Unakumbuka hiyo ngoma? Guys, imagine nakumbukanga. Ngoma yake ya kwanza. Unakumbuka vile niliwaambia lyrics hapa? Kadogo. Ngoma za kwanza. It's okay, kadogo tu. Remembering where we came from. Meamua tu. Mtiti mcheze gitaa. Naomba Baba unisaidie nisipoteze hii imani, nisipoteze hii imani, nisipoteze hii. Ilikuwa kitu hiyo. Guys, kwa umecheka Mush mbaya sana. Wewe usipoteze imani kabisa. Tuendelee, acha watu ndio yake ya kwanza. Oh my goodness. Ilikuwa gospel pia. I don't remember. Au kumbuki ngoma ama ukumbuka ilikuwa gospel? I don't remember the song because there was this chick in high school. She also used to sing. Her name was Winsley Billen. She was such an amazing singer. So I used to try out and write songs, but they were crappy. They were so long. Ni kama recite poem ukiimba. We are here for all of it. I don't remember the words. Ama the first song you remember, your first ya kitambo yenye unakumbuka mpaka leo. Usipoteze imani. Honestly, I think the first songs that I remember sana ni zile tu zenye tuliandika as TAJI or the ones that I wrote before TAJI came. Hizo. Moja Mush anataka. Okay, so baby boy stay on my mind. Fantasy. No, wait. Ongeza volume kidogo. Wewe acha tuimbe. Story ni baadaye. Baby boy. Sauti tu kidogo Karige asikie. I think about you all the time. I see you in my dreams, 'cause you were crazy, amazing. You turn me on when I'm lazy. Baby, come closer, dancing on me. Usiku na mchana, you will when I'm Okay. yeah. Okay, guys, mimi mmeniambia nini? Acha. Usikue hivyo. Don't worry. Tunapenda pole. Utakuwa na chance. Lakini unajua hivi wewe ulianzia gospel. Huyu Niko na maswali ya baby, wewe unafikiria baby. Huyu anafikiria Mungu, wewe unafikiria baby boy. Nilisaidiwa kuandika. Yaba. So, what did you realize in Bahati that you could sing? Yeah. And sasa kwanza hapo imekuwa Sasa nikaingia kampo, nikajoin at poetry, then studio. Yeah. Wewe? Nilianzanga kuimba primary. Nilikuwa nasikiza Angela Chibaloza sana. Nilikuwa napenda Angela Chibaloza, baby boy. Two different eras. Very different eras. But nilijua naweza imba from primary. Nilikuwa naimba shule watoto wananichekelea nikaanza kulia. I was so sad. It kind of damaged my esteem a little bit, but it come back slowly when I went to high school. Which high school is this? Muka Girls. Muka. Madogo unajua tu. Oye bana hizo roka. Simone sasa nywele bila nywele. Yote walikuwa wamechapa hapo sana demu. Alikuwa soma Muka Boys. Kitondo boys. Ulikuwa kitondo? What?
Mimi nimeona hapa nikaa tuko reunion ya tulisomea huko down. Kitondo kuna time, sorry nimeleta hii. Kitondo kuna time mlikuja chuo yetu nikiwa form 1. Najua sasa ulikuwa I think umemaliza ana major wakapigana wamekuja one bus. Sasa walikuwa tuna ni one bus sisi tuko 1500 na bado wanataka kutupiga. Mtu mmoja akapigwa akadedi. Sika ulisikia story. One bus ni tuko 1500 na wamekuja na hockey stick. Wanatoka kwa bus na hockey stick wamefunga na masweta hivi ya hockey sticks bro. ilikuwa Noma. So mimi niko hapa Angela Chibalonza, tumeingia mkaa, tumeanza kuimba. Tulifikaje kwa Baby Boy? Sasa unajua okay, gospel songs I can write, I can sing, but I don't know. Na feel sifai kupush where my heart is not fully set. If I am singing gospel, I want it to bring from my heart. Kitu intentional. But sasa your heart is on the Baby Boy. No, see, but I still love God. You see, I'm still a believer. But sasa sinajua hata nyinyi mmesikia mkafurahi. Sinaona ina bamba umati. Watu wajiongelea. Okay, so mmemaliza high school, mmekaa mmepata na hii place. Mmeamua baby we're going to sing together. Unaita kisi hii place. I mean, you guys are going to sing together. So songwriting, how is that process? Yeah, how do you guys mnafukanga wapi mnani? Like, do you write together or do you write separately? How does that go? How does the writing process of TAJI now look like? Yeah. inakuanga very interesting because say tuko na beats kwanza tuko like what's the vibe ya your beat. So if it's love song tunajua okay ni mapenzi tunaandika okay, ama kama like niko na idea so we write about our ex ama we write about something Kuna ex mmoja yule anakupenda. Lakini unajua kuna msanii anasema wewe ni ex wake lakini wewe si hata ex wake. So yeah, tuki decide ni tunaandikia we start writing then nikiandika my verse andika verse yake, we see how we can incorporate it together, but tutaanza kwanza na chorus. Yeah. There is ukianza na chorus, then if it has a pre-chorus we know, then just a verse. So for choruses you guys always sit together and say tuna brainstorm. Go crazy, you do your thing. So what inspires you in ndio decide this time tunaandika mapenzi? Is it like ni plan ama ni whatever comes at that time? Ama inakwanga mapenzi maisha kidogo mapenzi kidogo tuvunje roho. Like how do you guys get to this is what we are going to write about? Ama mmoja akiachwa na video unatafuta place ya kuvent. Sasa hawezi enda kupiga nduru huko nje. Niko na idea. Umetoa machungu yako yote. Tunakuja tunadandia. Off the spur of the moment ama it's just sometimes it depends cause sometimes nakwanga na hiyo nimekuwa na hiyo idea, nimekuwa nikimedi on it, I'm like can't I have this really good song we should. Alafu sometimes ni ile mmefika studio and then mnaenda tu na vibe and it goes. Kwanza hizo za studio vibes zinakwanga very hiyo kujam inakwanga awesome. But sometimes akumbuka kuna time mimi na Liz tulikuwa tumeenda studio. I think we were like facing almost a similar situation. Ngoje nimalize. So like it was just difficult times in relationships. So sasa tukaanza kuongea like this guy, and then she's like hata my guy, then we're like when was the last time
Hapo ndio song ilitoka. That is where the song came from. Damn, big shout out to those men. No, for giving us that song. Inspiration. Hey, I mean, how would we have known of that song? Come on, wango kwa here. What do you mean? Okay. But so zingine so inakuanga unapata it's stuff kasikuizi wewe tumekuwa magangster. Damn. You trying to Conk. write a love song. Ding ding ding. Nothing in there. Yeah. So unapata you're trying to write a love song like haikuji you know tuandike tu banga. Mabeg za kupali. Alisema bora ni dead. Anaona ni mbaya. Atawapea banga huyu. Umesema wewe nikafikiria is it hard for female artists in your opinions to find love? True love. Have you been in love? Hey, True love. is it hard? True love. I guess it is. Okay, sometimes. Okay, it is. Wacha tu niangalie kila mtu mwenye anani surround wasanii. Because I think pia ukiwa kwa hiyo career, music career. Yeah. Pia machali wasanii. Acha siongee hapa tu. Usiogope. Unaonyesha dust. Like wanatuonyesha dust. Na unajua ndio unapatana na so unashinda surely. But sasa pia again if you're a female and you're in the music career unapata saa zingine you don't meet someone who's serious pia. I guess pia sijua naona nikaa in this music career itakuaje in future ama so kuna hiyo pia it's kind of tough. Na pia music career inahitaji mtu understanding. Like mtu anaelewa this is what I do. So you have to understand nikiwa kwa stage, this is how I'm gonna dress, this unajua all that. Mimi nanipea side yake. Hapo ndio unakuwa understanding boyfriend. Inabidi. Wasanii si understanding. But sister, okay, dude, like me ni msanii. If I'm going on stage, let me speak for myself. When I'm on stage, I feel like I have an alter ego. So it is me, but with a kind of a twist. So I behave in a different kind of way, and I may be dressed in a different kind of way. So sikuje kunipigia kile ulikuwa na nini Ulikuwa na kina nani nani alikuwa na kukimbilia and I'm like dude I have fans mimi msanii. Damn. So we can all agree, come to a conclusion that wasanii wa date wasanii. Ngori. Not really. Unataka na daktari. Okay, yeye pia anashika vitu huko. So Hapo ni fair. Msanii daktari. Si mbaya. What? Okay. Me I have a very interesting question. Utakana lawyer. Utakana lawyer. Muongo na msanii. Waongo wawili. tunachochana. I understand the bit of being understanding, but I'm just imagining dem yako tu hapo huko stage and you see vile mafans mafans sasa wananga tabia. I've seen alafu baba pesa watupe Hapo kwa pesa nayo acha Kula pamoja. kula pamoja. Yes, unaona nikipata. What would you date a msanii? I would if ina depend pia na personality too at the end of the day. Yeah. Tukupe examples za wasanii. Mabega. Acha nikupe wenye tunajua. Benson. Kwanza Benson. Uliona demu ya Benson nyinyi huko past Ox? Alikuwa Chunge kwako. Asili ni mali. Tuogope huyu. Benson. Personality yake. Okay, from past nini I wouldn't. You wouldn't? You? Because me, I don't know, I don't date people who are baby mama. Siko bad. Just avoiding the drama. Avoiding the drama. Wewe pia unasema same.
Naweza work tu na yeye. Yeah, Ile tu he's a banter. good artist. He's a good Sawa. artist. Not higher. BM. Okay, I would. Ben. Cheeky. Hey. Ain't gonna lie, I don't think I would. Okay, personally, people who are taken kind of turns me off. Assuming hanging. My baby, are you taken? No, thank you. Two more. People take me I'll take you for granted. Aya, acha tuangalie msanii mwingine. Kevin Bahati. Usiangalie height. Sawa. Zi. No, why? I don't my personality, but yeah. Sidhani tunaweza kuwa compatible. Yeah. Tu hapa kila hata ita. Mnakata acha ni jaribu wa mwisho. Na hizo dread jo. Dread ziko na nini dread za Bahati? Diana. Nimeona brand za Diana online ni. Ai. Hizo dread kidogo watanjaribu wa mwisho huwa akikataa wao ndio shida wa mwisho. Willy Paul. Ai, zi. Sasa. Hapo nayo medani. What? Hata yeye amekubali. Acha. Safa tu. In your career me get to work na different artists, and how has it been? How are artists work now? Are they dismissive? How are which artists have you been able to work with, and how can you rate how they've been towards you guys? Tuanze hapo. Yeah. So majorly tumework na Afrocentric as a whole team and peer individually. I'd say they're one of the most talented guys that I know. Because I also learned songwriting from them. Sikuwa najua before, but ile kuwa watch and just listening to them, can push forward to also express myself creatively. So they treat us well, yeah. Have we worked with other artists actually? Okay. Wow. I know we need to. But artists. But tumepata tuseme interacting pia with other artists. Most of them, they'd say they're cool because wengi wanakuanga very open to, have a song. Yeah, so most of them wako cool. Sijapata then nimepatana na watu dismissive Sijapatana nao. Labda ndani ya unajua kuna watu hizi show but tutapanga. Let me talk to my manager. Kama tuko namba ya manager. Kama acha nichukue namba yako Chukua namba yako na call. Utangoje. Hata sisi tunakapitianga hiyo exactly. Wasanii. Usilie. How did you guys meet this guy? Koka tulipatana of course Kisi of course. Alikuwa na dance. Uliona dance ukasema huyu anaweza kumanage. Huyu anaweza kumanage. Kama ana manage fellas kwa mabili. But alikuwa drama tukiwa poetry na alikuwa I think head of drama. Hey, at the end of drama huyu. This one chairman of drama. Very active. Okay. Ilikuwa inaelekea hakukuwa na mtu mwingine huko wa kuchaguliwa. Azingine ndo alikuwa nikasema ai tupe huyu. Bado Koka ni mtu wa watu. So alikuwa ajulikana huko. Unajua Koka Kisii ndio wa Nairobi. Sasa ndio babu yuko
unizan Koka. Ati aje? Call me Koka. Oh my God. So being two women in the music industry, what would you say has been your biggest challenge as ladies and also as musicians? As musicians, as musicians, I'd say finances. Of course, do music inahitaji a lot. Recording, produce, videos, editing, hizo vitu zote, dressing. So finances imekuwa the major issue. As ladies, can kuachia. So of course kuna tu wale wenye wanakubelittle. Okay, let me be specific. Yes. In our time in Kisii, we are not Kisiis. So sometimes I will try not to take offense. So kupata gigs za huko ni kama they pick their own. No. Yeah. Kemunto. So finding gigs, it's not that easy. Because I remember there was a time we went for a show, and then sasa to bump into someone like along the stairs, like after the show. Yeah. So he's like, Taji, mbona mko huko juu? And we were like, kwani nini endelea huko juu? And he was like, watu wenye waliperform ile show si wanalipa huko juu. What? We had no Zero clue. That is how much we were left out. Wakisi jamani. Duwe. Hata wakuwapea mandizi. Ni rangi tu. Next exposure. Ukizima kwa mlango unaweza kaki. Ukikosa kuongea rudi. So, exposure gigs. Umefanya ngapi? We. Too many to count. Tumefanya exposure. So opinion yenu na exposure gigs ni gani? Not your opinion on exposure gigs. We had a very interesting perspective from... I actually liked that because it's very true. Kama ni exposure in that mimi ndo nimekam nataka hiyo platform nipe sawa. We won't pay you for that. But ni ile mmenitafuta, we want you to come and perform. Bruv, just pay me my money. Kwa na budget Just yangu. give me my money. Just give me my money. Kwa na budget. Mwanze. Alafu pia hiyo stuff ya challenges ya kuwa ladies. Unapata pia there kuna time we were almost signed kwa production flani. But I could tell these guys because mostly it was guys. Walikuwa wamesign dem flani au kumsign walikuwa nikaa almost belittling us haoni nikaa you guys can do much can do it. So unaona our focus nikawa nataka kuwa sign but atawapay ile time ya priority you know. So we're like So do you feel like they wanted something more on your sign? Like kupanda kitanda or something. Kuna kwanga na hizo of course kuna hiyo maybe that's what they wanted. But kuna watu of course bila such sexual favors hawataki kupea a chance. Okay. Which is BS because like to make it ipo siku man, ipo siku definitely. So do you feel pressure to Muteti to cut you? Do you feel pressure to look or behave a certain way? Say you're wherever you live, I don't know where you guys stay, but mtu aliona ngoma yako ikichezwa TV jana. Ameona umekuwa podcast juzi. Kuna hiyo pressure ya kunini a certain way. Wanaona pesa. Have you guys had to go through that or have you experienced that? Kuna hiyo pressure actually. Juu mi sahi actually nikipita mahali mtu ako like, msanii. Niko like, but hata unapitanga hapa. But kuna hiyo pressure of course, but of course pressure is funny you live beyond your means. It's still a stepping stone, so time ikikam itakam. So for me I don't usually kunako ka pressure, but I try not to fold. I just live my life. From family ishaikuwa kuweka hiyo pressure ya does your family approve of what you're doing?
support. Yes, They they're do. very supportive. Familia Actually, yako ni wako ringtone- very, very ni supportive. ringtone ya babangu. That's cute. That's just You don't cute. Okay. For you, yes. Yeah, okay, I'd say mine is okay. It took kwanza na Buddha, it took nilikuwa hadi namtumia link ndio aone tu ndio. So I'm actually doing this. Najua yako anataka kukubali, especially akijua si gospel nafanya. So ndako ni mtu wa church Koka baya. ni- Pale church elder. SDA. Nini? Wacha bwana. Tutaingia tena into bad books na watu Wacha niwachie hapo. But yeah, alikuwa na hiyo expectation fulani. So me, I think sai amekuja kukubali actually because ako like, oh bado nimbanga unaenda house studio. Kwa like sawa tu. So my mom pia she's cool with it. I think pressure tu inakuanga na ile ya inaingiza pesa. I'm just doing it. Kama namwambia tu mom, it's actually working out. You just give it. Eventually italipa. Ukisupport wallahi. Itajipa. And okay, for me and I, this is totally unrelated. If you guys were not doing music, what would you be doing? So If music was not on the table, I have to ponder kidogo, but I do voice overs as well, voice acting on the side. Ingine maybe Sema tu. sawa, ningekuwa mwalimu mwalimu wa subject gani? Kiswahili na CRE. Wametoa bega kwa like umesomea walimu. Damn. For you, what did you do in uni, and if music was not an option? Kiswahili kitukuzwe. I did criminology. Are we safe? By this time wajanusa kuna criminal hiyo side. Nimekadhaa. Hiyo ni criminal. Okay, but if music was not If on the music, table. I still feel like ningefanya something artistic. I don't know what, but I've always been kunajua tu unafanyanga course fulani lakini in your heart It's not your calling. manze just sasa mimi naanza kwa karao aje but Karao naimba inaweza bamba. Inaweza donjo. Karao na wako actually wako ako wapi wanishike? Nataka kushika. Karao wanishike. Waniambie tu anakushika. Nakushika kwa sababu Huyo kombaya. Huyo kombaya. niko mbaya. Nakushika kwa sababu. atiseme First of all atanishika hiyo ndio kitu amuone. Acha shikwa hiyo shida. Oh my day. So for you, mimi ningefanya I just know I'd do something artistic. Yeah. Damn, your latest project, the EP. What is the story behind it? Mapenzi. Yeah, okay, it was no, it's actually inaitwa Chachu, yeah. So it's a love story, how you meet someone, fall in love, mnaingia kwa relationship, then it starts getting kind of toxic, and then you fall out of love. So hiyo ndio Love gone sour. Yeah, love gone sour. That's why it's called Chachu. So hiyo EP Chachu means Chachu love. Kiswahili kitu. Mko na mwalimu wa Kiswahili. Chachu nikashindwa. To a bit venye ndimu iko. Yeah. Okay. So from sweet to sour. So and it starts with mapenzi, then it goes to Toxic. meachana. Yeah. Damn, this was out of experience. I mean, kila mtu amepitia. It's relatable. It's relatable.
tutaweka kwa chachu. Haujalika kwa chachu. Tutaweka kwa chachu. People in love. Okay. We'll check in 2 months. We'll check in 2 months. Hawa ndio wale wanafanya ni prospect kwa wapenzi. Tutapea miezi 2. 2 months. Kwani relationships Nairobi zinateka how long? Zinafanya mbaya hiyo design. Ina depend. Inaweza kuwa siku kadhaa ama inaweza kuwa miaka Siku kadhaa. Kadhaa. Si ina depend na mtu mwenye mko na yeye. Mko kwa relationships Siku siku kadhaa. kadhaa. Dude, some people have gotten married and gotten divorced in 2 days. 2 days. Mmepata harusi mkae 2 days. Ni wanaume wakina wapi? Kuna ile talking stage manze hadi hii mnaona yenyewe iko na future alafu kidogo. Hii swali kwanza nimeuliza before. How long do you think a talking stage Should last. Before Short is POV. tulisikia za wanaume na wanaume. Tuanze tu. How long do you think a talking stage should last? Okay. Kama say mtu take interest. Kwanza hata ifai kutake long kabla you ask me out. Sindio, otherwise nitaona tu uko interested or you're just wasting my time. So the first to pay 3 weeks. If you've not asked for a date the first 3 weeks manze disqualified. What are we doing 3 weeks here? ni ku text Mnaongea tu, mnaambiana hey. Umeshinda aje umekula Stay warm for me. So 3 weeks. Alafu sasa of course mwanze ku know each other better. Then sasa the rest ni nyinyi vile mtaamua. So timeline Before you my girlfriend mtu wangu. I feel like that's kama tumekuwa na hiyo connection chemistry. Yeah, hiyo ni Kiswahili. So you lazima umkatie na lugha. Kama kumekuwa na chemistry, wewe ndio unafaa kuniuliza like as the guy. How long? Hiyo ndio swali tunauliza. How long before Tupeni hata mwa Kenya. Kama wenyewe umeona yenyewe there's a connection. Usikuje tu kuuliza na nimekuwa nikikulenga. Okay. So maybe 2 months 3 months. Yeah, I think that's fair. Inakaa kuwa diabolical. Apana, but let me know if you like me. Nijue if this is a prospect ama nikuweke kwa friend zone. Mabega? Nasikia. Ndio nilikuwa kiwia kusema I like you. But pia ina depend na conversations zenye tuna have. Ni ukini text hey for 3 days. Mimi sitakuwa na kujibu. Juu sasa hey. Unataka sema ni hello. No, hapana. See like hata anza na ka icebreaker like dude. Tupa icebreaker example. Just like start a random conversation. How? Like What do you think came first, the chicken or the egg? see ati that jokes. Asi yes ni icebreaker jamani. Right to know your date. Na nikapata mimi. Zile unajiendesha sana. Akisema the egg ndio naweza sema because I want to lay with you. Akisema chicken ni juu utakuwa my chick. No like both ways it works. Jamani it works. Okay. Yes. Maybe. Hiyo ina depend kani wakisia ama ni. I get jokes. Mbaya. Wewe ulikuwa unatoa example yako. Icebreaker. Kama Like let it be something fun and engaging. Hiyo ni blanket. Sawa. Assume ni fun na engaging. Tupatie mabega ni huyo hapa. Assume. Mabega anafaa kukuambia nini kama icebreaker. Like kuna watu wako boring by the way kwa. Huyu si Huyu koshua.
Jaga gym na jacket. Man's never hot. They told you take off the jacket. Man's never hot. No. But this is Mabega, mnamjua manzi. But hey, crazy. Hata nione if you guys know each other. Yeah. How well do you know each other before we even get to the individual trivia? What's her favorite song? Akidanganya usiogope. Kana umwambie ukweli. Her favorite song. Yeah. Chagua. Azina chague. Inaitwa Chagua. Ya nani? Otile Brown. Like me, I was talking. Oh my god, I was talking about our song. It's fine. Chagua. Okay. Is that true? Sema nikuimbie I sahi. like no, I think napenda Toka hapa. Inasikika? Oh, sorry. So tuko sawa. Tumpe ile ya Hakuna. Sharing is caring. Mabega anataka kati ya msichana, mimi nataka kulive Seth. Ako prep tamu basa. Utamnini? It's okay. Is that true? I like Dunda more. Okay. Wewe hapo umedunda. Aya, what's her favorite song? Si tukimwangalia ita Labda itarinkwa. Mangeus. Ukweli. Favorite. Aya. What's her celebrity crush? Hiyo umeangaliwa na macho ya. What's her celebrity crush? Anakuanga amededi nani basa ndio Mabega take notes. Yeah. We acha tu ni mzungu. Ni mzungu. My high school celebrity crush was a mzungu. Black American. Okay, can you guess? We are high school. Oh no, ilisha kitambo. Ilisha crush ilisha. Alizoeka. Surely. What's that in Africa? Nimekaza. Kind of. Okay. Artists. Umefikiria sana. Manze nimefikiria sana. Usioverthink whatever comes to your head first. Hii ni ngumu. Austin. Who's that? Ulipozea. A lot of chances. Oh, Keki. Ni kweli. What's your celebrity crush? In high school ilikuanga Austin Mahone. What? No. In high school ilikuwa Austin Mahone. For some reason hizo macho zake zilikuwa zinaisha. But Masai Aaron Pierre. Maybe. Nani mmesema nani? Mnaongea mambo. Amesema Aaron Pierre. Aaron Pierre. That's Mufasa. He got nothing on you, bro. He got nothing on you. Wadai. He got nothing on you, Mr. Rock Show. Haina ngori. Mabega amefloat. Ngoja. So, mimi naweza kuwa celebrity crush wako in case nikuwe celebrity. All I can say is no. I mean, hold my dear. Singoja hata ajibu. Nijibu hapo. Ndio, atapona kwa nini?
No. What's her favorite celeb crush? I know she likes Ugandan music. Ugandan. Mabega is I don't feel confident. Since I've broken someone's heart. Wanagaro. Aya. Natoa ngoma. Don't make it. Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Bichara tu akadia. Your thing. Clue nilikuwa nisha Umempea clue? mention. Ashame. Okay. Alisema anaweza date BN. BN ndio crush. Bien. I mean, yeah. Okay. You're true. Okay. Mbona bien? Bald man. Para. Mana bad. You like them bald. I like them bald. Pale nyoa, ukinyoa pale una make it. Try. I wish you. What's her weird habit of have? Enye anafanya huko. Wewe. Sisema ati niko but like we notice like she you kuham a lot like record like and like so you say ni ngoma gani sasa Okay. Hiyo time nakwanga kwa dunia yangu nikachungoma na share nakwanga tu like random songs nasikizanga tu from classic. Napendanga ngoma za kitambo. Napenda ngoma za kitambo. yeah Ngoma. Za kitambo. Ngoma. Ni sawa. Rumba ni nini? Mambo masoni nini? For her, what's a habit you looked at and you're like, Okay. Mimi ndio nilikuanga nachelewa kitambo lakini siku hizi Liza ameanza kuchelewa. I'm like, girl. I can explain. Wacha tu Mbona unachelewa? I was about actually to ask. Nishaiko sana. Kama sitaki kuona hii sura yao msee. The next 2 weeks. Okay, tushai sana as a group tukiwa wote watatu. Tukiwa tuna produce. Like your sessions sijui iliisha ama but it was crazy. Mmoja ametoka, mwingine ako like if you so mimi ndo nimebaki hapo on the wall. You are the calm one. I was like guys. You are the calm one. Story. She was the calm one. I'm telling you guys. So but like as you two hamjai atifika your point connect. Let's start kuona another week. Nah, sidhani. I mean kama niko na issue I'll just go and to address no mwenyewe yeye kunibamba. I think ni boundaries. I think 3 questions. For me, I just need you to name 3 people you would like to work with in the Kenyan music space currently. Femi One. Femi Uno. Vijana barobaro. Hello. Imebaki slow to Yeah, you're second one. Kila mtu I'm thinking okay. I mean we are supposed to work with Ashley Gogo. From Munyamimba na Vijana Barabara. Yeah. So that's anaimba vizuri pia. Wako wengi actually. Calligraph Jones. Hello. I would like to. Na hujasema crush wangu began. I see you. Mtaimba. like never before. Sasa wanakipata sema Namwambia hata nishapata chorus. Welcome to show. Wewe wako? Your second one. Who else? I'd like to work with Brandy. I feel like she's an amazing singer. Yeah. Who else?
Bensol ni vibe. Mi nataka kwa Yeah. Bensuda. But akona Suda. haina shida, ni kazi. It's work. It's work. Professional. Oh, pedi mama. So what does success look like for you in 5 years? For TAJI MZIKI? So for me, of course tuna view TAJI iko kwa, we are performing on major stages. Music yetu pia iko ime evolve. Then of course bigger and better videos. So for me, if we can make even tours, to go na tours all over the country and even East Africa, man. So yeah. For you? Okay. Nataka ifike ile point yenye our brand speaks for us, that we don't have to announce it, but ukisikia tu ijina mukiona this logo, you're like Tunajua. so na pia kuwork na so many various artists, explore different fields, growing as an artist as well. Na iyo essence ya bado kukumbuka who you are, because sometimes success can erode your mind and change who you are. So you know who you are, your mind is set, and keep God first. Yeah, for sure. And all the very best with that. Thank you. Before we take you ask your question, would you ever consider going solo? Hey, so I think it's too early to tell. It's too early to tell. Because say we're good what we're doing. So we've done, kuna projects here amefanya kiwa peke yake, kuna zenye nimefanya kiwa solo. But yeah, as of now, we got it. So there's leeway for you guys to do individual projects in as much as I mean, because kuna artist maybe anaweza kuja aseme, I like Kathy's vibe, I want to do a song with her. So we Kata, of course, and plus her success is our success, so it's a good thing. Cute. Girl power. I think for you, before I ask my question, what do you The same question. Yeah. On going solo. Yeah. I mean, I love what we've built. Me siezi trade you for anything. And it's a relationship that I want to keep. Dude, I mean, because the only one she doesn't want to in as much as this is business, this is also friendship. Yeah. Na bana tumekipitia huko nje, si ati tunaweza irusha out the window. So I mean, hatuwezi kuwa tumeifanya for nothing. Yeah, tunajangana tu. Kuna mtu ashai approach either of you kama ujai mwambia it's about time you tell them, akwambia mimi naona ukiachana na huyu you will do much better? No. Okay. Sijai so fast japata team mtu wako like na mtu kama hivyo wewe ni hater. They're just trying to destroy what us. you guys share. We don't know what we have. It's a bond. It's a bond. A relationship. I want to be that by force. For you, Kathy, has someone approached you and been like, by the way, if you come solo? There was someone who told me that once. But again, I can't just have gone through all I've gone through with her and then just decide to leave. Just because it's been 6 years, dude. It's been 6 years of amazing. It's been an amazing journey to perform na stage. Tushailia na yeye. Sijui ilikuwa ni event gani. Damn. Tuliangi sana. Sikia, dem alafu tulianza. But alafu sometimes you might think you'll be better
peke yako. But once you're actually there, you realize, oh, okay, there are actually people who liked what you guys had pamoja. So going solo is not an option for you. Okay, you had a question. And no, for me it was is there anything cooking right now? What projects are we working on? Of course, mambo mingi sana. There's always something in the kitchen. But after EP tunafaa drop mixtape. Yeah, a mixtape of, so itakuwa ngoma different types. Unlike the EP which was just love songs. Itakuwa iko na love, iko na bangers, iko na amapiano. Yeah, so it's a little bit of. Is there a particular artist mnataka kwa hiyo mixtape tumuongeleshe hapa sahi? Hiyo mixtape kutokea kwa video. Dele. Ama msio kwa video. Sio watu wote Kama boyfriend wako. Sasa tunamuongelesha hapa na tutaposti clip na tumtag na Yes. Hii lazima happen. So actually in our future ngoma tunataka kuwork na Brandy. So yeah, so that's what we are looking forward to. So hopefully tutapatana and we do something. Niko na namba ya Brandy. Ushanga namba ya Wala. Lazima. Yeah. Oh, ni kwani hili? pale. Brandy lazima tutakutafuta man. Lazima Yep. tutakutafuta definitely. But asanteni sana for pull up man. This has been awesome. like you said at the beginning, a breath of fresh air. Wewe angalia image hii set. Angalia Mama nde. Must be tough. Mambega wale mademu ulikuwa tuletee. Kama. wataka mnakaa teko hapa. Ngoja. Asanteni sana once again for coming. Yeah. We will definitely, anytime you guys have projects, tushtue, we will try and skuma as much as we can. Vinatokea. Kwanza we have like 2 like videos coming up soon. Yeah. Moja visualizer, ingine like an official video. Okay. So Nahitaji stay tuned. Stay tuned. On a very serious note, editor. Mabega is a serious Really? editor. Msimuone hivyo. Okay. Yeah, so ataongea na manager wenu hapo. Manager. Msiongee na yeye. Wacha waongee na manager. Mimi nataka wapiga ongea wao. Jua hata mimi niko na manager. Beautiful. But man, thank you again for coming. This has been episode 17. Yeah, episode 17. Nikisema kwani nasema story ni nani simple. Yes. So this has been episode 17. We had TAJI MZIKI. Go stream their music on all social media platforms at TAJI MZIKI, Spotify, YouTube, everywhere you can. Unapatanga mziki, enda uwasikize hapo at TAJI MZIKI. This has been awesome. Tell us what you think about the video on the comment section. Na kama kama swali yetu na kuanga kwani story ni ya nani? 5, 4, 3, 2, 1.